So I'm going to talk about lightweight apps with Sinatra. So मैले चाहिँ फर्स्टमा सिनाट्रा किन सुरु गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिनु पर्दाखेरि सो साथीहरूलाई मैले चाहिँ रुबीमा प्रोग्रामिङ गर्छु भन्थेँ कि अनि जसले पनि रुबीमा अब प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ जसले पनि एउटै मात्र क्वेसन सोध्थ्यो कि रेल्समै काम गर्ने हो कि होइन भनेरै सोध्थ्यो कि अब काम त रेल्समै गर्थेँ अनि त्यसमा पनि अब रुबीमै अरू फ्रेमवर्कहरू छन् कि छैनन् भनेर खोज्दाखेरि चाहिँ लाइक सिनाट्रा अथवा पेट्रिनो भन्ने अलिअलि भेट्टाइयो अनि सिनाट्रा चाहिँ कहिलेदेखि युज गरेँ भनेदेखि सो लास्ट टाइम एउटा साथीले चाहिँ सिम्पल एप्लिकेसन बनाउनु पऱ्यो भनेर सोधेको थियो जसमा युजरले आफ्नो पर्सनल इन्ट्री राख्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसबाट क्युआर कोड जेनेरेट हुन्छ लाइक नेम इमेल हाल्यो होइन सो त्यसको लागि चाहिँ जस्ट एउटा फर्म मात्रै थियो अनि त्यसबाट त्यो फर्म सब्मिट गरिसकेपछि चाहिँ क्युआर कोड जेनेरेट हुनुपर्ने थियो सो त्यसको लागि मैले चाहिँ अब रेल्सको लाइक थाउजन्ड्स धेरै नै लाइन अफ कोडहरू हुन्थ्यो होइन रेल्स इन्स्टल गर्दाखेरि त्यो रेल्सको आफ्नै कोडहरू सायद रेल्समा 76 फाइल्स छन् टोटलमा होइन जुन हामीले रेल्स न्यू गरेर एप क्रिएट गर्दाखेरि टोटल 76 फाइल क्रिएट हुन्थ्यो भने हामीले यदि सिनाट्रा युज गऱ्यो भने त्यही कुरा सिङ्गल फाइलमा गर्न सकिन्थ्यो सो त्यति बेलादेखि मैले सिनाट्रा युज गरेको थिएँ सो म अहिले चाहिँ टेकराइजमा काम गर्छु एन्ड यु क्यान फाइन्ड मी अन लाइक एट @adeshyar1 अन फेसबुक अर जिमेल एभ्रिवेयर सो वाट इज सिनाट्रा सो यो चाहिँ सिनाट्राको अफिसियल साइटमै भएको डेफिनेसन सो सिनाट्रा इज अ DSL फर क्विकली क्रिएटिङ वेब एप्लिकेसन इन रुबी विथ मिनिमल एफोर्ट सो DSL भनेको बुझिएको छैन भनेदेखि चाहिँ लाइक यसमा चाहिँ इट इज अ ल्याङ्ग्वेज विदिन अ ल्याङ्ग्वेज सो सिम्पली पुट इट इज अ ल्याङ्ग्वेज विदिन अ ल्याङ्ग्वेज अझै सिम्पल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लाइक कुनै एउटा मुभी छ जसको कन्टेन्ट चाहिँ त्यो मुभीभित्र पनि मुभी बनाउने छ भनेदेखि लाइक त्यसलाई चाहिँ हामीले DSL भनेर बुझ्न सक्छौँ सो वाइ युज सिनाट्रा instead of Rails or some other web frameworks. Like Sinatra has exposed simplicity instead of hidden complexity. Like in Rails, we have lots of magic going on inside the Rails. So in Sinatra, we define what to do and how to do, and it is not opinionated like Rails. So हामीले चाहिँ आफ्नै भाषामा लाइक आफ्नै भाषा भन्दा पनि आफूले कसरी काम गराउने हो त्यो हामीले आफैले डिफाइन गर्न सक्छौँ सो नेक्स्ट थिङ इज इट मेक्स बिल्डिङ वेब एप्स सिम्पल हुनुपर्ने हो त्यो एप चाहिँ बढी भयो सो वेब एप बनाउनलाई एकदमै सिम्पल बनाउँछ लाइक विदिन अ one single file you can have up and running production code. Let's say we have just one single file and you write code in that and that's all you have to do. And the most important thing in any language or any framework is community. So if you have some problems learning something, then you need the community, right? So Sinatra ko community चाहिँ Google Groups मा एकदमै पपुलर छ लाइक इट्स त्यसमा सिनाट्राको मेन्टेनरहरू आफैले पनि एन्सर दिइरहेको हुन्छन् कुनै पनि क्वेसनको सो इट्स भेरी हेल्पफुल कम्युनिटी सो वाइ युज सिनाट्रा पछि लाइक कतिखेर युज गर्ने त सिनाट्रा सो लेट्स से यु हेभ सम आइडिया लाइक यु डोन्ट वान्ट टु राइट होल प्रोडक्सन कोड फर द्याट आइडिया in a Rails at the beginning, so you have to try out. You can try out writing codes in Sinatra and see if the code is working as you expected, and you can even try it for like beta users and get their feedbacks. And once you see that your idea will actually work in the market, then you can go after maybe bigger frameworks like Rails. So you can test out your ideas. So prototyping websites. Next is like you can write your APIs in Sinatra. And so
The last one is very interesting one. We have lots of Ruby codes, right? So from first day of Ruby, we write lots of hello world. And what if we want to put the hello world in web? So we could use Sinatra and make a method like define hello world, and then we can just write hello world in the browser with Ruby. So that's very interesting. So how to use Sinatra? It's very simple as installing Rails. It's just same install Sinatra, and your first program in Sinatra, or let's say that's my program. So within 4 lines of Ruby code, you have a up and running Sinatra app. So what it does is, in the first line, it just requiring our Gem Sinatra, and in the third line, it's defining a path. Let's say localhost 4272 / hello, and once you go in that route, it will display hello world. So it's very simple. Let's have another anatomy of route handler. So this is a very simple route. So in this, like in first line, we are again requiring Sinatra. In the third one, we are using HTTP perb. So if you have some experience with Rails or some other frameworks, you have ideas about HTTP perbs, right? So with the get verb, we are just requesting the server to send the file to our browser. So we can use name parameter in the method, and the last line, that means the line number 5, it will be sent to the browser. So what it does is, यदि हामीले localhost / let's say Ruby on Rails भनेर localhost / Ruby on Rails दियौँ भने यो प्रोग्रामले चाहिँ hello Ruby on Rails भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा रिटर्न गर्छ। र यो नेम इक्वल्स टु params नेम भनेको चाहिँ हामीले URL मा जुन डेटा पास गर्यौं त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले फेच गरेर भेरिएबलमा राख्दैछौँ। So different HTTP pubs we have are like get, post, put, patch, delete. Getले हामीले डेटाहरु जस्ट शो गर्छौं, रिक्वेस्ट गर्छौं, सर्भरलाई रिक्वेस्ट गर्छौं जस्ट शो गर्नको लागि. It might be index page or show page itself. The second one is put. That means हामीले कुनै नयाँ रेकर्ड क्रिएट गर्दैछौं हाम्रो डेटाबेसहरुमा राख्नको लागि भने हामीले पोस्ट युज गर्छौं. So third and fourth are put and patch. So यो दुईटैले चाहिँ हामीले जब हाम्रो एप्लिकेसनमा भएको डेटाहरुलाई अपडेट गर्छौं, सो त्यतिबेला चाहिँ हामीले पुट र प्याच युज गर्छौं भने डिलिटले जस्ट डिलिट गरिदिन्छ. सो रुबी कोड पनि लेख्यौं, हामीले राउट पनि लेख्यौं. सो अब कता डिस्प्ले गराउने हो त भन्दा हामीले भ्यूजहरुमा डिस्प्ले गराउन सक्छौं. सो Sinatra has 2 types of views, inline views and external views. And in inline views, you can write HTML code and Ruby code within same file. So it allows to write your views in the same file as in route handler. And application can be created within a single file. So that's a very minimum code. So this is another code. यसमा चाहिँ जुन 7 लाइनमा छ, यसमा n भनेर लेखेको छ, जुन यसको भन्दा माथिको चाहिँ रुबी कोड भयो, एन्डले चाहिँ रुबी कोड n भयो भनेर डिनोट गर्छ. र त्यो भन्दा तल चाहिँ सबै HTML कोडहरु छन् र ERB कोड, ERB मा छन् यो चाहिँ. सो यसले कसरी काम गर्छ भन्देखि हामीले अघि जसरी नै लोकल होस्ट / समथिङ मा गयौं. सो हाम्रो इन्स्टान्स भेरिएबल नेम मा चाहिँ सबै URL मा जुन डेटा आएको थियो हामीले पास गरेको थियो त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले इन्स्टान्स भेरिएबलमा राख्यौं र इन्स्टान्स भेरिएबल हाम्रो जहिले पनि भ्यूजमा अवेलेबल हुन्छ हैन. सो त्यसपछि ERB सिम्बल ग्रिड लेखेको छौं, जुनले चाहिँ ERB एज अ टेम्प्लेटिङ इन्जिन युज गर्ने र
ग्रिड चाहिँ कुन भ्युजमा पठाउने हो सो त्यसलाई डिनोट गर्छ र जब यो एप्लिकेसन रन हुन्छ त्यसले रुबी कोड एन भइसकेपछि इआरबी सिम्बल ग्रिड देख्छ र त्यो डबल एप ग्रिड भनेको चाहिँ लाइक हाम्रो भ्युज कहाँदेखि स्टार्ट हुँदैछ सो त्यो डिफाइन गर्छ र अघि जसरी नै नेमहरू सबै भ्युजमा डिस्प्ले गर्छ तर अघि चाहिँ के काम हुन्थ्यो भनेदेखि जस्तै नर्मल टेक्स्टमा डिफाइन भइरहेको थियो भनेदेखि अहिले चाहिँ हामीले आफ्नो एचटिएमएल कोड यसमा डिफाइन गर्न पाउँछौँ सो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल भ्युज हामीले लेआउटहरू युज गर्न सक्छौँ लेआउट युज गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो एउटा लेआउट फाइल छुट्टै नै हुन्छ र एभ्री राउटको लागि हामीले डिफ्रेन्ट फाइल लेख्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट भ्युज फाइल जुन चाहिँ हाम्रो लेआउटमा इद भनेर दिएको फङ्सन हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले इद त्यसमा जुन भ्युज डिफाइन गरेको छ त्यो चाहिँ इदमा आएर सबै रेन्डर हुने काम गर्छ सो हामीले रेल्स गरेको भए चाहिँ यता अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको नेमिङ छ रेल्समा गर्दाखेरि लेआउट डट एचटिएमएल डट इआरबी लेख्नु पर्थ्यो सिनाट्रामा जस्ट हामीले टेम्प्लेटिङ इन्जिनको एक्सटेन्सन अर डट इआरबी मात्रै लेखे हुन्छ सो हाम्रो एक्सटर्नल भ्युज अर लेआउटमा चाहिँ हामीले यो कोड पनि इम्प्लिमेन्ट गरेका हुन्छौँ लाइक इक्वल्स टु इल्ड र यो ठाउँमा चाहिँ अरू भ्युजको कोडहरू आएर यसबाट चाहिँ रेन्डर हुने हो सो भ्युज क्यान बी मिक्स लाइक वी क्यान राइट internal views, inline views, and external views in our application. Okay, so views go like we have some useful method. So what if we get some error in our code? So it can be handled with these helpful method blocks. So we have error block, and it simply gets that error, and we can just display the error to our developers or ourselves in this case, or do something about it. The next one is not found, which is very helpful in lots of cases. And so it's very simple to implement that. And it's just not found, do, and what you want to do. Like display page not found or redirect to some other pages. So this is like it can be done in just 3 lines. The next important thing is configuration. In our application, like we need to configure lots of things. We have to to configure to make some settings. We can use configure keyword, and it uses block again. And the set keyword sets the variable name and this setting. Like in this case, it's setting like it's a site title, and it's lightweight apps with Sinatra. And whenever we want to use these settings, we can just call through settings dot our setting name. In this case, it's set title. So it can be called in our routes or in the views itself. So we have some helper methods. Like we might have lots of methods in our code which will be repeated. So in that case, we can make our code dry with our either inline helpers or external helpers. So inline helpers, we define these helpers within the same file as we are defining our routes. So it's very simple, like just define helpers, do, and within this block we can define our methods. We can have define like storing some data, and in the case of external helpers, we need to write
our helper methods in different files, it, and we name it something, a module, something do, and we can define our helpers in that. And when we are calling the when we want to use that helper methods, we have to require that helper file within our code, and then define helpers and the helper name. So after writing our Ruby codes, we might want to connect our database as well. So we have different ORMs for that case, and for let's say MongoDB or SQL. So we have lots of ORMs, and we are familiar with active records if you are using Rails. So in case of MongoDB, it's very simple to load the settings and start the MongoDB. So it's just requiring MongoDB, and then we are loading our configuration for that MongoDB. So हामीले चाहिँ MongoDB को जति पनि कन्फिगरेसन हुन्छ त्यो mongo.config मा लेख्छौं, अर्को फाइल नेम छ भनेदेखि अर्को फाइल नेम राख्दा नि भयो. सो हामीले डेभलपमेन्ट गरिरहेको केसमा सिनाट्राको लागि एकदमै हेल्पफुल हुने र चाहिने नै केस भनेको चाहिँ हाम्रो सर्भर कहिले पनि त्यसले चेन्जहरु त्यसले आफै भेटाउँदैन. सो हामीले रुबी कोडमा के चेन्ज गर्यौं भने सर्भर फेरि पनि रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो sinatra-config भन्ने जेम युज गर्यौं भने चाहिँ यसले हाम्रो रिलोडर भन्ने एउटा फंक्सन जुन चाहिँ अवेलेबल गरिदिन्छ, जसले चाहिँ हामीले जस्ट रुबीको कोड मात्र चेन्ज गर्नु पर्यो. रुबीको सर्भर स्टार्ट गर्ने रिस्टार्ट गर्ने जिम्मा चाहिँ सबै रिलोडरले लिन्छ. So if development, that is we are developing mode muscle. So after that we can take our code, our application to the production, and some of the options are Heroku, OpenShift, and AWS, and there are lots of others too. So yeah, thank you for your time. Any questions?